Watching, ladies and gentlemen, from wherever you catching the show, nsanse nnyo okubatenga tulife namanya bampita Simple MC omukutu gwa Vast Range 256 kusa ne Empire Online TV ku Facebook page yaffe. Olunaku olw'ejjo Minister akulembera ekibuga Kampala omukyala Hajat Minsa Kabanda yavuddeyo na issuinga a directive, an immediate directive nti abatembeeyi bonna n'abatambula ku makubo kossa n'abavuzi ba boda bakugobwa mu kibuga mbagirawo immediately. They want them to vacate the city. Ekintu ekyalabiddwa nti tekyasanyusiza abantu bangi era abasinga bavudde ne bawendowooza lwaki, why now, ku lwaki kati of all, lwaki balinze kalunga kawedde. Abasinga ne bakitwala mu direction ne bagamba nti bagezaako kugoba abantu mu kibuga Kampala olw'ensonga nti oba basuubira okwekalakaasa okujja mu maaso kawo, because NUP egamba mu nsonga ya protest vote ennyingo 3 zalina time frame, okujjako ennyingo ey'akabanje teyina budde, anytime basobola okukabanja. Ziweza ennaku 3 now 3 days ng'omukulembeze wa NUP Robert Yagulanyi Bobi Wine tavaayo kwogera kigambo n'ekimu. Ekimu ku biraga nti oba oliawo asirise bwecce ng'ayina kyagenda okuzzaako nga kyamaanyi. Now akulembera oba atwala ekibuga omulonde Ronald Nsubuga Balimwezo eyalondeddwa nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala enkya ya leero avuddeyo n'akola olukuŋŋaana lwa bannamawulire nga yeegatiddwako bakansala bonna bagenda ofuga nabo ekibuga Kampala. Aba National Unity Platform bavuddeyo okubeera nga ba-addressinga ensonga eno. Gwe ssebo oba nnya batulaba, Ronald Nsubuga Balimwezo wabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ensonga ya Minsa Kabanda agyogeddeko bw'ati. Katukomewo after this. Tukakasa nti kino kyakoleddwa egwegwa amateeka era nga tukivumirira. Ndi wano nga shadow minister wa Kampala, ndi wano nga ng'omubaka parliament akiikira Nakawa East constituency mu parliament y'eggwanga, ate era ndi wano nga akulira ebyenguudo mu Kampala. Nga tuvumirira statement eyo eyinza okuleeta obuzibu obunene era mu kiseera kino nga abantu bakava mu kalulu, abantu bazza abaana mu masomero era nga yakoleddwa bweru w'amateeka. Buvunaanyizibwa bw'abakulembeze ba Kampala okuteekerateekera bannakampala bonna, omugagga n'omwavu. Buvunaanyizibwa ba Lord Mayor n'olukiiko lwe okuteekerateekera abatembeeyi mu kibuga, okuteekerateekera abannakisi mu kibuga, okuteekerateekera ababodaboda mu kibuga, okuteekerateekera ba street vendors mu kibuga, okuteekerateekera ab'obutale mu kibuga, okuteekerateekera abakeeti, abagagga bonna. Minisita bwe yandibadde alina kyayagala okukola, yandibadde ayita mu mitendera emituufu, ng'ayita mu kwewuusa ku bakulembeze abatwala ekibuga. Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ekibuga kino kiddukanizibwa abakulembera Lord Mayor. Kyasimanyi oba Lord Mayor yeewuusiddwako n'abakulembeze abo, naye abakulembeze abo nabangambye tebeewuusiddwako n'akatono. Awo nno kwe tukitwala nti minisita kyakoze kimenya amateeka era tekisoboka kukolebwa. Tumanyi bulungi nnyo nti obukulembeze buli mu kuteekateeka amateeka era nga Lord Mayor ng'akulira political wing yakulira enteekateeka zonna ez'okuteekerateekera bannakibuga. Lord Mayor is in charge of policies, strategies and programs to enhance service delivery. Awo nno twandisabye nti yeebuusibwangako wamu n'olukiiko lwe. Statement tetwawulidde kyatulaze nti okwebuuzibwako kwabadde tekuliiwo.
era nga tumanyi minisita yajja enkola eyo. Twakitegedde nti abakola stages eza bodaboda tebeebuuza ku ba key stakeholders. Baali balina okwebuuza ku bakulembeze abalonde, balina okwebuuza ku ba bodaboda, okulembeze ba bodaboda, balina okwebuuza ku abataxi, ate n'abakozesa enguudo balina okubeebuuza. Kuba oluusi n'aba-owninga bodabodas ekyona tekyakolebwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti Kampala Capital City Authority ebadde mu nteekateeka y'okukola etteeka eriruŋŋamya entambula y'ebidduka mu kibuga gye bayita Kampala Public Transport Ordinance eya 2024, era ng'eyo egenda kuluŋŋamya entambula ya bodaboda, entambula ya taxi ne loole. Era ntegeddeko nti ordinary meeting oba council meeting egenda kubeera ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini. Kati awo twebuuza etteeka minisita mwe yayise okukola directive ey'okugoba abatembeeyi, ey'okugoba ababodaboda n'abataxi mu kibuga n'etteeka terina ekyo kireeta obuzibu. Tetugalana ekibuga kirina okulongoosebwa, kubanga kino kirina okufaanananga ekibuga ky'eggwanga. Naye ate tulina era okupulaningira abantu baffe nti ogobye omutembeeyi ono n'omutembeeyi omugobedde ludda wa. Bw'otunuulira obutale bwe tulina obwa gavumenti buli obutale 16 mu Kampala n'obusinga si buzimbe, era ne buvuddeko twategeezebwa nti mulimu ebifo bwonna ng'obugasi ebifo 23,200. Naye nga toobala abatembeeyi be tulina ne ba street vendors bali mu 3,000. Kakati tetulowooza nti wandibaddewo alternative ogoba omutembeeyi ono okuva ku kkubo omutegekedde obutale. Bakireeta omutembeeyi kwe kuba nti tozimbe butale, ayagala kutambula okutuusa obuweereza eri oyo abwetaaga. Kankuwa example ya Mutungo Parish. Mutungo Parish tulina abantu 12,000. Ye temuli mu katale nakamu, temuli mu katale nti omuntu waba ayagala ng'otaddewo embeera eyo, oba ayagala ennyaanya alina kuvuga kugenda Nakawo. Naye jjukira nti abantu baffe bali ku mmere ya leero, kyafunye kyakozesa. Sente ezigula ennyaanya ez'ennaku 2 ze sente zalina okukozesa mu transport ogenda okuzigula. Kati omutembeeyi wagiramu. All right, munatusonyiwa mukao. Just a technical inch. Let's first rectify it. Nenga, thank you so much for watching. Mwebale nnyo okubatenga mutu watching. Buli omu gy'osinzira okuba ng'olabira. Nsanse nnyo okubatenga tuli ffenna gwe ssebo oba nnyabo atuwatchinga. Amanya abampita simple oli live ku Vast Range 256 ne Empire Online TV. Tukutuusaako ebyo ebiri mu ggwanga gwe ssebo oba nnyabo atayagala kumanya bitambula mu ggwanga osobole okuba ng'obimanya. Amawulire gafulumya olunaku lw'ejjo oluvannyuma lwa kulembera ekibuga oba minisita w'ekibuga Kampala omukyala Minsa Kabanda lwe yavuddeyo n'akola oda nti abantu bonna okuli abatembeeyi n'ababodaboda baku evacatinga ekibuga mbagirawo.
kino nonno tekyasanyusiza abantu bangi kwe kuli ne shadow minister oba minister ow'ekisiikirize because mu parliament balonda leader of opposition alonda cabinet gyagenda okukulembera nayo gye bayita shadow cabinet. Buli minister gwolaba nti minister w'ensonga z'omunda ayina shadow minister, the minister wa defense ayina shadow minister. Now shadow minister wa Kampala omukulu Ronald Nsubuga Balimwezo ate nga ye Lord Mayor omulonde Balimwezo yeteekateeka bannaye kyavadda nga alina okubeera Lord Mayor. Lord Mayor omulonde ate nga shadow minister wa Kampala ate nga mubaka wa Nakawa division wa Nakawa mu parliament bassebo ne bannyabo Balimwezo Nsubuga Ronald avuddeyo n'atabukira Minsa Kabanda olw'ekiragiro kye yayisizza ng'agamba nti ekiragiro ekyo tekyandibadde kibi naye engeri gye bakyeexecutingamu mbi ddala era tesaana balina okuteekawo enkola ennuŋŋamu butya bwe bagoba abantu mu kibuga Kampala. Abasinga bagamba balina ebigendererwa byabwe wabula bo tebafa ku nsonga za munnayuganda. Waliwo munnayuganda abadde akola ssente ze ng'azijja mu kibuga Kampala okuyiiya w'omugjayo nga tolina ky'omulaze wadda tekikola makulu. Minsa Kabanda n'agamba nti immediately abakulembeze baabo abantu ne bava ne bakuba omulanga kwe kudda n'akola press conference ng'agamba nti kale tugenda bawamwe ennaku nga ziizo wabula muve mu kibuga Kampala. Kati Lord Mayor omulonde Balimwezo Atabuuse agambye Tukoye Ejogo uliriza. Tezikozesebwa mu kuzimba obutale n'okufunawo ogenda okuteeka abantu bano. Ekyokubiri tumanyi bulungi nnyo nti kanso ekulemberwa Lord Mayor Elias Lukwago yaleeta ekiteeso ekyokuba nti bagira streets nnya kwe kuli Kafumbe Mukasa, kwe kuli Nabirembe, kwe kuli Allen Street ne Sebana Street. Nti ezo akawungeezi ku ssaawa 11 abatembeeyi bano abakyala abanaku ab'abasirikale abavubuka batalina mirimu nga badda mu butembeeyi bannamwandu n'abalala abantu abaliko obulemu abavubuka bamaama abatalina baami badde ku luguudo ssaawa 11 ku nguudo ezennya era baweebwe license oba baweebwe permit ebakkiriza okukola. Abalala tubateekerewo obutale naye obutale tebuzimbiddwa. Kati tulina akatale k'eguudo akazimbiddwa kitinza kakamala emyaka 5 gavumenti tewaddeyo ssente okuzimba katale tusobole okujja abantu ku nguudo bafune decent workspaces. Tokikoze nejjukira nti gwe olina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera abantu bano mu tayimu eno olwokuba bamaze okulonda bweyagala bajja ku nguudo naye nga balina okuzza abaana mu masomero. Ekyo kikafuuwe sigamba nti tugenda kulwana program za gavumenti. N'ekyokubiri tulina okutambulira ku nkola y'amateeka. Etteeka liri mu kukolebwa bukolebwa ate directive tesobola kukola nga directive kulwayo erina kuyingira mu tteeka eririwo nesikujja nti directive ekole nga tewali tteeka lyeyamba okuyingiramu. Ekyo kikafuuwe ndowooza minisita yakikoze oba oluusi mubutamanya na kizibu kiyinza kuvaawo. Bwe twogerera tulina obumenyi bw'amateeka bungi, tulina bakifeesi nti wona okuba abantu ku nguudo nga tebawadde alternative ogenda kutwongera obumenyi bw'amateeka mu Kampala nti naffe abalondeddwa abagenda okukola okuva mu mbeera ng'eggwako tufune obuzibu okuteekerateekera n'okuteekera abantu baffe. Awo nno nsaba nti directive eyo teri enforceable
era tesobola kukola. Tusaba number one, the minister ekiteeso kyaleesa kijjeyo, directive gyaleesa agisikeyo agijjeyo kuba teri mu mateeka. Ekyokubiri, tugenda kusaba kanso era tulaba sipiika gyayite mangu special council okwadressinga ensonga eyo. Mukubirire njogera nga shadow minister kubanga nange nina stake ate nga ndi bakansalazi mwana wattu abalina okulungamya ku nsonga ezo. Soka mubuze kibuzo mu Uganda ziri mu Buzungu. Njawula kufuna area ziri no kwata. Number 2. Tenjagala okwongera okutegeeza nti manyi bulungi nnyo nti physical planning directorate yavaayo negazetinga stages za bodaboda. Kyasimanyi oba bakikolera ddala mu mateeka kubanga gazeti kirina okugenda ddala ne mu mawulire. Naye tuwaali okwebuuza wakulembeze balonde, waliwo okwebuuza wa bodaboda, waliwo okwebuuza wa taxi n'abakozesa enguudo zo ne bannannyini bennyini aba bodaboda. Waliwo omukulembeze gwe mmanyi tulinaye mu palamenti yatutegeeza lunye nti alina bodaboda 69 ate ono stakeholder munene. Ne industry ya bodaboda nkulu nnyo nga gavumenti erina emirimu 40. Bodaboda industry erina emirimu milioni 7.8. Kati industry ng'eyo tolina gizanyira mu boda oba okutte time bomb nti industry etuwa emirimu milioni 7.8 plus. Kubanga okusinziira ku URA tulina bodaboda milioni 1.2 mu ggwanga. Bodaboda emu ekozesa abantu abasukka 7. Waliwo kanaabe, waliwo abagivuga 2, waliwo makanika, waliwo agikuuma, waliwo agiwa amafuta, waliwo agikanika bade mwogeddeko, waliwo waspeya, waliwo noono mwana wattu agiryamu ku kifuba wa traffic oba wa KCC. Oyo naye byali agiryamu ku kifuba ng'oteekalite wa parking namwogeddeko. So bodaboda industry kuli nnyo tosobola kubayo no okwata ku bomu. Tulina okutuula okukola consultation, tulina okukyusa mindset y'abantu ng'ogenda okwata kuwebalirira. Tosobola kukikola bukozi bwotyo nga tokyusiza ndowooza yaabwe nakubalaga nti waliwo alternative egenda okukola. So kikulu nnyo ekyokuba nti twadressinga ensonga eyo. Minisita kyewakoze kimenya mateeka, tulina okulungamizibwa amateeka ate ffe tulina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okuteekerateekera bannakampala nga bakulembeze. Omulimu gwe mulala nnyo. We baasalawo ne bakola ekiteeso ekyokuteeka enguudo 4 baziteekeko abaagundi, walina obuyinza obugaana ekiteeso naye tewakigaana. Powers to veto ozirina naye tewakikola kubanga kyali kirungi. Kati kkiriza kyekimu ku byeteekebwa mu nkola mu kifo kyokugamba nti ababodaboda abatakisi badde ludda. Waliwo kibuuzo neyanziza nze Sematimba bwegire. Ekibuuzo kyange kigenda gye muli eri abakulembeze mwenna. Bino byonna bize ebiragiro bya minisita akaseera kano ng'abantu bakava mu kulonda. Mulowooza kati mmwe nga bwe baakamala okulonda abantu abakamala ekyokubiri, era singa
okusaba kwammwe kwe mutaddeyo okulaba nti abatembeeyi bano n'ababodaboda bagera bakyaweebwawo akabanga kulema okukola ne batakuwuliriza mwe ng'abakulembeze abantu mugenda bakolera ki? Tutambulira ku nkola y'amateeka kyebayita rule of law era amateeka ge galuŋŋamya entambuza ya buli kimu mu Kampala. Bwe tulaba nga minisita atambulira mu kumenya kw'amateeka tetujja kikiriza, tetujja kukkiriza kukolera bweru bw'amateeka. Tumanyi bulungi nnyo nti ekimu ekyalemesa mukyala Jennifer Musi ekibuga kwe kwali okukola ebintu nga teeteeseteese, najja n'agoba abatembeeyi n'amenya obuyumba bw'abantu, obumenyi bw'amateeka ne bweyongera era okukakkana nga abantu bakaaba. Mwana wattu nno Pulezidenti Museveni n'amugoba kubanga abantu bakaaba. Kati minisita aleme okulowooza nti yasoose. Ffe tweyama okulaba nti tukolagana mu ngeri y'okutwala ekibuga mu maaso nga tutambulira ku mateeka, ku nkola y'amateeka. So ekyo kyetugenda okulaba nti tuyimirirako. Banesabye minisita ajje mu kanso naddala nga tuli mu kukola budget, ajje mu kanso awe police statement ye ku nsonga eyo mu kanso. Ekyo tusaba tetugenda kukkiriza atuweeyo ku kiseera okulaba nti tusobola okusisinkana ba stakeholder, tukole ebintu nga tulina omulama, tulabe alternatives ziri ludda, katukolera wamu naye si kuvaayo nga twakabala okulonda. Engeri gye twamaze okulonda akati twagala ababodaboda n'abatakisi muve ku nguudo ani n'abagonzi n'abatembeeyi. Ekyo kikyamu nnyo era kimenya amateeka ate nga twagala kutambulira ku nkola y'amateeka. Waliwo ekibuuzo ekirala mu Uganda, Oluganda mukkirize bakansalazi bantu bano basooke bongeremu doozi y'Oluganda. Saagala kudda wano ate musale ate mugire moshi gano. Tweyanziza nnyo kakati ng'abakulembeze mu kibuga Kampala twalondebwa bantu era abantu be batuma okujja okubaweereza, naye kyenyamiza nnyo okulaba nga Kampala nakati akyakulemberwa ku social media, Kampala akyakulemberwa ku TikTok. Singa kubanga ndi mukulembeze mu kibuga Kampala naye ng'ekiteeso ekisaliddwawo ekigenda okuafekti n'abantu miliyoni ne miliyoni ng'ate kiraba ku TikTok. Ndaba ku WhatsApp messages tibagambye abatembeeyi bave mu kibuga, abakola bave mu kibuga, n'abatakisi bave mu kibuga. Esi enkola y'amateeka. Tuli mu mwaka 2026. Nze emyaka gye twatuukamu bagita information age. Information age mulina okuba nga mutuula ne mukola ekintu eky'omulembe. Tulina council section 6 mu katabo ka KCCA Act akatutwala ffenna nga ne minisita mwamutwalidde kagamba council shall be the governing body of Kampala. Kitegeeza nti council ejja kukolanga ebiteeso n'amateeka g'ekibuga Kampala then abalala babiteekese mu nkola. Kati kino kyetwogedde okugatta ku bigambo bya shadow minister wa Kampala oba Lord Mayor alinze okulayira nti twagala okutandika n'olwaleero n'omwaka guno twagala bannakampala tubawe ekintu ekyenjawulo. Bannakampala bakooye okulengera amateeka gafubutuka gye gafubutuse ne gabagobaganya emisinde ate batuuka mu kalulu ne babasimayiringira, bakalulu kaggwa ate ne batandika okubagobaganya ng'ababbi. Bannakampala si babbi, bannakampala baagala kukola, baagala kuyiiya. Twagala kanso yaffe speaker, nze nga chief whip wa council eriko kati sawa zino ngenda kukulemberamu bannange tugambe speaker ayite olukiiko gye bayita special council tutuule tukwate ku nsonga ezo era bonna bekikwatako okuva executive director ne baminisita bonna bagire batule mu council. Twagala ebintu bituulenga mu mitendera bateekawo amateeka kubanga bw'oŋŋamba nti nno bakyala b'abapoliisi abali wali ekibuli n'abava wali ensambya bebatunda ebinyeebwa bebatunda njugu mu kibuga Kampala bw'ogamba nti obaganyiza ate bagenda kujjawo emmere esente ezinaagulira abaana emmere. Bw'ogamba nti abalema abavubuka abataaya ennaku zino mpozi nga mwagala Kampala afuke ungovernable, bavubuka bangi tebalina mirimu, obutale tebumala, ze makinga egyentwala, tulina akatale ka gavumenti n'akamu
so sente mfucho zonona okera kumacha n'owulira sente bazibadde ba promoter bawaddeyo simanya abazina bwegati in fact waliwo ne sente zinawulira zebawa amatende kati babawa sente amatende biliyoni 3 ate bagende bakolerewo emirimu gyabwe twagala ekibuga nga kiri planned nga buli omu assa mu munne ekitiibwa nga buli omu awa ofiisi ya munne ekitiibwa so tusaba buli gwe kikwatako mu Kampala tukulinze mu kanso ogyoleeta ebiteeso byonna tuteese kubanga ze bwenyini yatandika okwogera oba bannange batandika okwogera baba baweereza abantu abaabalonda tetwagala kukolera mu kizikiza okutandika mu mwaka guno gwennyini twagala Kampala abeere nga wa mulembe naye ng'akolera ku nkola ey'amateeka gye bayita rule of law. Erinnya nze Paulo Kato nakiikira Makindye West ku kiiko ky'Obwakabaka District. Andi chairperson w'akakiiko k'ebyenguudo n'entambula mu kibuga ekikulu kya Kampala. Kyannaku nnyo nti tugenda kumalako emyaka 5 na minisita wa Kampala ajjanko mu kanso nga tebbaluwa ezimuyita azifuna bulungi. Twavaayo nga kanso tuteekateekera aba bodaboda n'aba taxi mu nkola ya public transport management. Era etteeka eryo liri ku final stage. Ng'etteeka erigenda kulungamya ebyentambula mu Kampala. Twagala okulaba nga aba bodaboda aba taxi bafuna obukulembeze obulungi si bukulembeze bwa kipatiira. N'olwekyo minisita alina okugoberera etteeka alindeko ennaku z'omwezi 24 omwezi guno twakola nga tufulumya etteeka eryo erigenda okulungamya entambula mu kibuga Kampala. Ensonga endala, ensonga y'abatembeeyi nkulu nnyo. Tulina ebizimbe bingi mu Kampala omwo omuli nga Parliament ne minisita wenyini wakolera n'ebizimbe ebirala. Tusaba singa ebizimbe ebyo bivaawo ne babiwa abatembeeyi naye banga bakolera awo byo ne babitwala ewala kubanga birina obusobozi ne bigenda ngenda Kasongola nga gye tutuula eyo ne baleka bannakampala ne bakola emirimu gyabwe bulungi kubanga ebatuwa omusolo ne bayimirizaawo ekibuga. Ekigozi Rose Nalugwama LC5 kansala era omulonde mu Lubaga Dairy. Naye kyenyamiza nnyo okuba nti minisita wa Kampala mukulembeze mu Kampala ng'era ateekeddwa okuba nga amanye ebiteeso nga bwali omukulembeze mu KCCA minisita wa Kampala ng'amanye ebiteeso kanso eya Kampala ey'authority byeyisizza. Kakati tusimba essira wano ku biteeso byaffe bye tuzze tuyisa bwe bize bitateekebwa mu nkola nga minisita alina okuvunaanyizibwa ku nsonga y'okuba nga biteekebwa mu nkola. Wetumusabira agende akwate technical wing bateeke enkola bateekese mu nkola ekiteeso kyaffe kye twayisa ekyokuba nga abatembeeyi oba abakolera ku nguudo balina we bakolera enguudo ennya ze twabawa kyetwagala bateeke mu nkola tuleme kugoba bugobi bantu bano mu kaseera aka school fees olw'okuba bamaze okubafunamu kye baagala ekyokuba nti baabaddyeko obululu. Erinnya nze Rita Nakubula Mubanda naye kyanaku nti omukazi akulidde mu kisenyi Misa amanye embeera y'omukisenyi amanye embeera y'okutuba ye mukazi yavuddeyo n'aduula n'ajereegereza olw'okuba amaze okukozesa bannayuganda abaana ne bamuwa obululu obungi bannamwantu ne bamulonda ye nga bw'alowooza nga yalubye n'ayitawo bw'atyo kati ate n'ajja n'abudaala nti mumaze otuwa obululu buwedde n'olwekyo muddeyo gye mwava. Kyannaku nnyo nti omukyala maama w'eggwanga bw'atyo bwasazeewo. Kaakati nze nsaba bajjukire nti ebyatulwanya byazzeemu 2021 babikwata bakansala bangi bonna ne bagwera ekitalya n'ekivu nga tuli ku mutembeeyi si muyeekera twasalawo enguudo 4 kyekiseera enguudo ezo zikozesebwe twasalawo essaawa 11 paka ssaawa 4 abatembeeyi babika basobola okukola kuba omutembeeyi talina sente za renti talina sente za license wabula asobola okuba regulated nabaga asobola okufuna okubaako kyakola naye naafuna kuba mumanyi gavumenti mumwe mwenyiyi gavumenti mwe abatakoze ogwa mumwe mwe muyina brigade temusobodde funira abaana baffe mirimu temusobodde funira abantu mirimu abavubuka bakazi bammwe abakazi abasirikale n'olwekyo mwebereremu mukole ekituufu
regulation yesaana enguudo ziddewo zetwasalawo era ne kansa etuule eya special cancer yetuule tusalewo tutewo ku nguudo ezo zetwalambula ennya bannaffe bakole kwa bonna bannayuganda ffenna tuli bannayuganda uganda yaffe ffenna muve mu jjoogo kwanza ensonga bbiri zetwalitunuuliza okulokolayo bwe tuba tuteekerateekera ekibuga tulina okupulaningira omugagga n'omwojjera asembayo naye gano amateeka galina nga gagendereddwamu okunyigiriza abawejjere ate baffe balenge abagagga bwetuulira mu nnaka yaffe eno gyenkyakiikirya nga sipiika waayo ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okumi omwaka oguwedde mu biwandiiko kye baayisa nga balaga spaces eziri mu butale abantu baffe balina okugendamu baatuwa spaces 320 naye nakawo erina abantu abali mu mitwalo 4 n'okusoba spaces zino zajjula dda council authority yayisa recommendation negamba buli gombolola mubeeremu obutale bulirubire omuzimbibwa ekintu ekyo kikolebwanga so kakati bonaako obumwe olina okufuba okulaba omuteekeddeteekedde otya nakyemalira kwe kubeera nga amateeka gaggyibwawo ne gaba replaced by directives ekintu ekikyamu kyetulwanyisa ng'abantu ate era kagenderere kasita banajjawo ababoodaboda bano kibajja okukola bagenda kuteekawo obubinja bugenda okubanga busolozaamu abantu baffe baboodaboda irigale kubanga kibaddewo mulaba baboodaboda nga basaba baboodaboda bannaabwe naye nga bakwatira mu nkola etali yaki yamateeka so ebyo bwe tulimu okuvumirira era tetugamba ekintu kimu abakulembeze ensonga ebalondesa kubanga bakiika ebibuzo by'abantu baabwe n'olwensonga eyo ebannabe kiba kibi nnyo okulaba nga omuntu omu sekinnoomu nga tayingeejinze ba stakeholders shadow minister w'e Kampala gwalina okuba nga yeebuuzaako okufuna ebirowoozo ebiruma abantu bakiikirira ebiba nga tebiteekeddwa mu nkola buli omuvaayo n'ozuuka buzuukusi ogamba nti ogenda kukola ekintu kitulefe tugamba ekintu kimu ekyo tekigenda kukola ekibuga kirina okukula nga kirimu abantu okusookera ddala nsooka okusaasira bannakampala nti mu nnaku ntono ze bandibadde bajaganyizaamu obuwanguzi bw'abantu be balonze batandise okuloza bulumi obw'abamu ku be balonze ekiraga nti eri abantu abalina obusungu mu bantu be balonze naye njagala okubakakasa ffe nga abakulembeze abalonde be mwalonze ne tukkiriza nti mwatuwadde abantu tugenda bakolera tugenda kutambula nammwe mu bulumi ate tulibetegefu okubateekateeka tuli balonde abagenda okuteekerateekera ekibuga era mube bagumu nti tugenda kulwanira ku saidi yammwe tugenda kukkiriza muntu yenna abayinako obusungu kyoba olwokuba temwamuwadde kalulu n'akafuna lwampaka nti abayiikiriza olw'obusungu bwe mubwagunya abagobe omukolera abalemesa abaana bammwe okweyagalira mu bulamu buno tugenda kulwana okulabika nti tuteekerateekera ekibuga kino era tulibetegefu okubaddukira n'okubayamba kubanga naffe mmwe mwatutuusizza wano wetuli atakkiriza nti mmwe mwamutuusizzaawo agenda kuba tulugunya naye ffe abalonde abammwe naddala aba national unity platform abeni tugenda babeererawo Thank you. Kampala capital city is the economic hub of this country, the city home of Uganda, and it's true, it must be smart, but in an orderly manner. It's unfortunate that the minister of Kampala made a statement that is irresponsible. A statement at such a time that can cause chaos in the city. And she must be regretting making such a statement. The statement was that all the border operators operating within the city that have no stages should vacate, otherwise they will be arrested. The other one is that all the vendors, hawkers, street vendors and hawkers should leave the city. You are all aware of the unemployment rate in Uganda and as such in Kampala.
But it's also true that it's the role of the authority headed by the Lord Mayor to make strategies, policies, and programs to enhance service delivery in the city. You're also aware that we have a very big gap between the rich and the poor. And this gap must be narrowed. And that's the reason that some of us we are elected into power, to make sure that the city becomes a city for all. For all. The rich, the poor, the tax operators, the widows, the youths. All those in Kampala must have a mandate of staying in the city. And our role as leaders is to make sure that we create smart environment for them to be able to do business in the city. That's our role. Unfortunately, the minister is making statements out of the law. You have always told us to work under the rule of law. The Lord Mayor has his mandate. The ED has the mandate of implementing the policies made by council. The governing body, the city. He talked about Section 6 of the Act. What the minister is actually doing is an illegality that every person should desist from. Like I told you that the ED is responsible to enforce the law, but it's our mandate basically to make policies and strategies to enhance. And this must be done with consultations from all key stakeholders. You cannot all of a sudden come and say you are giving a directive. This directive must be incorporated in the law. It must work with the law. The directive cannot work in isolation. I am aware that KCCA put in media that it had 2,320 stalls in the market. All the markets in KCC. We have 16 public markets, but KCC had 2,320 stalls that were taken by those that had no stores. Today, as we speak, we have over 30,000 hawkers plus street vendors. And they need an alternative. Chasing them off the street, you must provide an alternative. Because if you don't do that, you are going to create more chaos in the city. Crime will increase. So you cannot all of a sudden come out as a minister and say, off the street without providing alternatives. Where are we going to put the 30,000 hawkers plus street vendors if you don't provide alternatives? And that's the reason that we are here, to say, hello, reduce your speed. You must do consultations. I don't know whether the Lord Mayor, who is currently in charge of policy, whether he was contacted together with his council, whether he was consulted. The minister has no mandate at all. No mandate at all. You have a mandate of vetoing a decision made by council. But that directive, I believe it's unfounded and not practical at such a time when actually people are taking back the children to school. When we are just from election, you cannot disorganize and destabilize the country. You have not made consultations. Even when you are making stages, you did not consult the key stakeholders.
Here we have the border operators, we have the owners of border, we have the road users, we have the elected leaders. We are not consulted. And you did gazette the stages. They don't know how many stages you have available. And this was done by the physical planning directorate. It was done in there. Today as we speak, there is no law, operating law. The Kampala Public Transport Ordinance is being cooked. Council, I heard that Council on the 24th of this month is going to pass that law. So there is no law yet. Where does the minister get the mandate of operating outside the law? So I do think that the minister should recall that directive so that we can basically organize the vendors. Like I did say, we need a better city, we need a clean city. We are going to work towards that. And we must engage every stakeholder. We cannot operate outside the law. The council had come out with a resolution of setting aside 4 major roads in the CBD. That is Kapumbe, Mukasa, Namilembe Road for the PWDs, Allen Road, and Savannah Road. They had put aside those roads in the evening. From 5 p.m. to 10 p.m. to be used by the vendors during that time, only during that time. And that resolution is still there. We have the Sunday market. You have not utilized all these avenues, and you have not even talked about them, and you're saying that people should go off the streets. And in the new law that is governing markets, we have seasonal markets, we have temporary markets. So we must basically operate within the law, other than coming out with directives that are not enforceable. Unless otherwise, I want to call upon all the vendors to become, because we the leaders, we the elected leaders are going to make sure that everything goes on well. Thank you. Okay, thank you so much. We go? Yeah. Are we ready? Go. Thank you so much. Send motion African. Every one of you will get an opportunity. Silence. Thank you so much. Sandy Mosh African is my name. Currently in 2021-2026. First of all, I'd like to register my disappointment once more with the Minister for Kampala. The Minister for Kampala made a very, very reckless statement of saying election season is over, now you vacate the streets of Kampala. It means the residents of Kampala are just being used, which we are going to stop this very time. You know, there's been a tendency of gathering together the urban poor of Kampala, smiling for them, hugging them, giving them kisses, giving them gifts and money when we are into the election period. Immediately after the election period, we treat them as used material. That is going to stop. From us as elected leaders, we demand that the minister pulls back on whatever statement she made, because in order to run a smooth Kampala, in order to run a Kampala that's going to work for everyone in Kampala, we are supposed to sit together on one round table, from elected leaders to appointed leaders to technical leaders, and plan for this city. There is no way we are going to have a livable, a workable, and a vibrant city when we have directives flying all over the place without consulting leaders who are elected by the millions of people.
Earlier this morning, from my area where I represent, that is in Machide East, I got a lady who happens to be a widow with 6 children. She came to my door saying, "Councillor, why did you and the minister sit and plan to chase us from the city? Yet, all along you've been letting us work from the city." I had nothing to answer, simply because the only time I see directives about Kampala, I get to find them on TikTok, lying on Snapchat and WhatsApp. Let us get the administration of the city from WhatsApp, from TikTok, and then get it into the council chambers. That's why we are appealing to the Speaker for Kampala to immediately call for a special council to have all stakeholders from the minister, the ED, all the elected leaders to come, sit together, find solutions to this problem. We have over 30,000 people living on the streets of Kampala. Where are we going to take them? We have lots of youth who are unemployed, the educated and the uneducated. They are suffering on the streets. They come up with a capital of only 20,000 shillings, only to get chased and taken to Chitaria, where they are asked for 500,000 shillings. This has to stop, and then let's start working for the people instead of working for the buildings. Kampala is all about the people, not the buildings, not the directives coming in from different leaders. Thank you so much. Yes, my name is James Kongilu. Yes, my name is James Kongilu. I'm sitting in Councillor Waga 2. It's really very unfortunate to see the War Minister. Yes, my name is James Kongilu. Sitting in Councillor, the elected one. Waga 2. It's really very unfortunate to see the minister who purported to be a hazard, giving fake directives, not backed by any ordinance, neither by law. As we the elected leaders, we want to restate our commitment to the people of Kampala. We are not going to leave you as orphans. We are going to fight for you. This is a battle. If Ms. Akabanda thinks that she's going to sit wherever she is or wakes up and give those fake directives, as the leaders of Kampala, we are not going to tolerate that nonsense. Because she doesn't have any audacity to give those directives. Even the president gives the directives within the law. The minister only has the powers to veto. But even vetoing within the law, vetoing the illegality. So wherever she sat and gave those fake directives, we want to commit ourselves to the people of Kampala to not listen to those directives. And we are going to fight for you. It's not the first time when we're doing this. We've done this before. Remember the campaign of Bumpembe Isimu. We are going to redo it again. Kampala is for all Ugandans. Kampala is for all the people of Kampala. So we are not going to leave you alone. We are going to fight for you, and we're going to be on the front line. So we want to re-echo again, do not vacate from the places you've been working from. Because Kampala belongs to you. Tetugenda kutisibwa, tetugenda kukizamisa kabanda, kutisa bandai Kampala. Kampala ya bonna. Luno lutalo, bwekiba kyetagisa kulwana, tugenda kulwana. Ate nga tukolera mu mateeka. So banna Kampala, temukkiriza directives za Minisita Banda, Simoloba yazogedde atamidde mukyala musiraamu situobaali. Naye tetugenda kubikkiriza, temubiwuliriza, tusigale nga mukola. Tujja balwanira nga tubamu n'omulodi omupya. Doctor. We go. I am Dr. Haruko Vijidi, Lord Councillor, Lord Councillor-elect Machinye. I want to assure the people of Kampala that 1, Section 6 of the KCC Act assures you that the governing body of Kampala is the KCCA. That means the elected leaders and other stakeholders, which includes the minister as well, but does not give the minister powers to do as she wishes. Everything she does, she has to consult with the elected leaders of Kampala, and that is the Council of KCCA. Unfortunately, they were not consulted. The minister came up with her own directive to chase away hawkers, borders, and taxis from Kampala. As the council, the different councillors have told us that there was no consultation of them. So here we've come up with some resolutions, inclusive of the councillors that have been in the previous council. 1, there was a resolution, of course, to
to make sure they give these workers different roles where they're going to operate from. So that resolution should be put into implementation by the different stakeholders. 2, the minister, in all she does, she has to consult the council. 3, these young people, the widows, our mothers, our sisters and brothers that are working on the streets of Kampala. The problem of unemployment has been created by government, and it's mandate to solve that problem. So you cannot just these hawkers whom you've given PDM money or now they have come up with solutions to their problems, and now you're chasing them off the streets. So we encourage the government that instead of giving out money to these different sections of people, put it in practice and let it build markets where these hawkers can work. Because you've said you've given them money for PDM. Let them go to these different markets that you are going to construct so that they can work peacefully. And also finally, the people of Kampala, you elected good leaders. We are here, don't be scared. We are going to be there for you until the last moment. Thank you so much. Good. That's the statement that I wanted to let's give opportunity to everyone at this front page. Hello, I'm Dr. Shamin Nambasa, the elected woman Lord Chancellor representing the people of Kawaii South. It's unfortunate that we gather here today after yet another directive has been passed by the Minister of Kampala. Let us not forget that recently we had an issue of flooding in Kampala because Mr. Museveni passed a directive without following what the Directorate of Physical Planning had actually advised. We must remember that he passed a directive allowing HAM to construct a structure that was constructed, and he suffered the issue of flooding. So today we are here again because the Minister of Kampala, without following any law, passed a directive chasing street vendors, chasing border riders, chasing taxi drivers from the city. And we are saying that whoever is in Kampala deserves to be in Kampala. All we need is organization. Gazette the places where you want these people to be other than chasing them away. The shop today, the big businessmen that we see is for his victory, and we are saying that Kampala is going to be a better, cleaner, and more organized city, yet the few last ones. mbadde nsaba atuwe view ng'egenda na kibuuzo kyange. Emirundi mingi tugenda ne tulaba mu abakulembeze muvaayo ne mulwanirira abatembeeyi n'ababodaboda nga waliwo embeera ebadde eriwo ku kkubo oba mu kibuga Kampala, naye ate bo be mulwanirira ne bateefaako, mmwe ng'abakulembeze abafaayo okubalwanirira ne musigala nga bamukafiiriddemu. Meseji ye eri ki eri abantu be mulwanirira akaseera kano? First of all, my name is Umar Magala. We are here as leaders, some of which are still in office and others dead. I'm an elected leader from Kawaii North. We are here to condemn the reckless, the heedless, the rash directives of the Minister of Kampala, Mr. Kabanda, who came out without due regard to the welfare of the vulnerable people of Kampala and issued rash directives demanding the people to withdraw from their working places in Kampala, those are the streets, and our vulnerable border riders. Yet we know very well that these people, their families fend from these opportunities in Kampala. It's a livable city. It's a livable city for all. We therefore demand that she withdraws those directives, because the solutions they provide are inappropriate. They are not viable for our people. They push them to markets. Yet markets, one, they are very rich to work closely with the people of Kampala, and we implore them to be strong. We shall fight with them to see that they live in a city, we grow together as a city. Thank you. Let me conclude with this. No one of you would love walking. Absolutely, because moving place to place, no one would love that. But the conditions
This OCA provides closer services to the people, simply because you have not done what you should. If we had a market in every parish, perhaps if we had clean, decent workspaces for the vendors in Kampala, they wouldn't be working. So we are saying, like my sister did say, that let us get this money that has been offered under PDA be used to construct infrastructure, markets, so that we create decent workspaces for these people. You will find no single hooker on the streets. That's how we can now enforce the law. Everyone will be walking to those markets, clean and decent, to get the services that they require. It will help many, because even hawking has its own negatives. People have procured things that they cannot trace after. You procure wrong things, and you cannot trace that person again. So why don't we give them stations, decent workspaces, come together? What Mutembei, Nalikuseke Pali, and Tulifu, then the sinner of Jachi. Then where was Sulo Koleka? What was Sulo Kolati? Where was the women? Those are at Kuma. So, donc starting up KCC, sina wajisoma. Mbadesa, okiriza mali okusoma KCC ye kulamu. Kuda mwe atana. Okay. All right. Mwebale nnyo abadde bagoberera. Mwebale obadde ne Kazola.